Siemaneczko, witam na kanale, jestem Bartul, to jest drugi odcinek z serii Zagrajmy w The Outer Worlds, Morderstwo na Erydanie. Jesteśmy w hotelu. Widzę, że nam tu się tutaj mapa chyba nie doczytała. Będziemy robić zadanie Ulotny Smak Fjagody. Ewentualnie tutaj mam jeszcze Królowa Produktywności, drugie zadanie. Porozmawiaj z administratorem lodowikiem za pośrednictwem terminalu w apartamencie. Przy pomocy terminalu nawiąż połączenie z administratorem, by uzyskać dostęp do sadów jagodowych w Rizzo w kompleksie atmosferycznym Erydanu. Dobra, jesteśmy już tutaj chyba na piętrze. Chyba tutaj możemy. Zgłoś się do administratora Ludowika. Inspector, I understand you've visited the scene of the crime. Halcyon Helen was an important cultural icon. She will be sorely missed. Już żeśmy na ten temat rozmawiali. Może zarobimy sobie gadkę szmatkę właśnie. Agreed. Tell me about your investigation. Perswazja 45 padł na trop. Nie mogę wytłumaczyć po co, ale potrzebuję dostępu do sadów. Your discretion is appreciated. I admit, I'm beginning to feel more confident in this arrangement. Here, I'm granting you access through the gates to the orchards. You're officially authorized to see this investigation through to the end. There is one caveat. Cedric's being rather intransigent about letting you into the spaceport. Possibly he's trying to hide something. Possibly he wants to annoy me. Possibly both. Cedric, ok, będę pamiętał, będę o tym pamiętać. Nie potrafisz zapanować nad swoimi ludźmi. Dlatego zamyka inspektorowi drzwi przed nosem. Nie, to w ogóle nie jest podejrzane. You have a lead to chase. Law speed, Inspector. Dobra, gdzie jest w ogóle nasz apartament? Chyba, że to jest nasz apartament cały. Felix, tak, to jest chyba nasz apartament. Wiecie co? Warsztat, naprawa. Tutaj widzę, że chyba nic nie znajdziemy. Bit, alkohol. Gadka, szmatka. Tak, to są wszystko nasi towarzysze. Timeline discrepancy detected nearby. Zaraz będziemy sprawdzać. Helen, where did we go wrong? Oh, Lo, I'm so sorry. That didn't mean for... Helen, I love you. I love you so much. Kurde, balans. Wiadomości. No i to jest nasza łazienka. Prysznic z kiblem. O, ciekawe. Żeby kibel montować razem w kabinie prysznicowej. Dobra. The imprint left inside this suitcase matches the silhouette of Halcyon Helen's iconic handgun, the Needler. The weapon was recently removed. O kurde. No ale tutaj nic nie możemy więcej wywnioskować. Dobra, co dalej? Udaj się do sadów jagodowych. Dobra. Śmigamy w takim razie do tych sadów. Hi there, Inspector. It might be a little beyond my job description to ask, but at my heart I'm still a bellhop. Was the suite to your liking? Bo ja wiem, pójdzie w tłumie. Odzywałem się do ciebie, zamknij dziób i rób co do ciebie należy.
Wiecie co? Dobra, będę miły. Good. I'm glad. Now, I'd love to bring you to a floor of your choosing. Chcę pojechać na górne piętro VIP, opuść hotel Grand Hotel, zakończ rozmowę. Okej. Sam i Parvati. Dobra, udajemy się do sadu. Mam nadzieję, że to jest taki sad owocowy. Chyba, że trochę jakoś przenośnia jest. No zobaczymy, jak to śledztwo się nam tutaj rozwinie. Dosyć w sumie ciekawy pomysł na dodatek. Może wyszliśmy już tutaj z hotelu. I to jest Tomasz. O kurde, mapa się znowu nie doczytała. Ale kicha. Fajnie rusza tą... Jak to się nazywa? Dokładnie? Amplifikator rozbieżności. Basen. The liquid in this pool is currently toxic. Swimming is not advised for elderly customers and lab sprats. Timeline discrepancy detected nearby. No proszę, patrzcie. Analysis reveals the chemical signature of this compound is 80% semblant of fertilizer used in the purpleberry orchards. The other 20% is semblant of whole water. O kurde, wszystkie widzę tam oznaki. Urządzenie pompujące substancje chemiczne wlewane przez otwór na górze do wody basenu. Ktoś wyskrobał zdanie na obudowie filtra i Rion tu był. Jakaś wskazówka, proszę Państwa. Wymagany środek do basenów. Przydałoby się to wodę w basenie oczyścić. Error. This SAM unit is not equipped with the performance pack Ball Boy protocols. To purchase the performance pack Ball Boy protocols, consult the part. 50% opłaty dodatkowej? Co to jest? No to jest dosyć ciekawa broń, powiem. 229, to jeszcze trochę tych chipsów sprzedajemy i butelek. Manual under section 2G-4518. Can't make sure of that, can I? Swear to the architect, Matthias, if you've lost your rifle's ionization coil again. Oh, wait, you ain't part of my crew. What do you want? Wszystko w porządku, wydaje się nieco nawspięta. Tightly wound? Damn right, I'm fine. I'm going to my calm place, where there's peace and quiet, and none of my sprat-fucking subordinates can bother me. On behalf of Slug, I'd like to apologize for that outburst, as well as all of my future outbursts. Yes, I'm a little wound up. You would be too. Between the landing pad, lockdowns, gate closures, and constant questions from angry guests, I've got a lot on my plate. And if that don't beat all, one of my crew is AWOL. Okej, otrzymamy kolejne zadanie, tym razem pewnie poboczne. If you're serious, I'd appreciate the help. He's been missing a few days, and we're low on staff as it is. The missing crew member's Evan O'Connell. He's one of about 2 Slug agents I can trust with more complex tasks than stand here and look tough. Friendly type, well-behaved, followed orders. Anyone else, I'd think they got drunk and fell asleep in a ditch somewhere, but O'Connell's not really the type. He was last stationed at the Wilderness checkpoint. I'd search there first. Wiecie co, taka sugestia, generalnie tutaj o właśnie, się nam doczytało, z poziomu mapy powinniśmy mieć tutaj jakieś wykrzykniki sugerujące, raczej podpowiadające nam, że tutaj jest jakieś zadanie, żeby tutaj podejść, porozmawiać i otrzymać zadania. A tak to widzicie, ja muszę chodzić po całym świecie i szukać jakichś osób, rozmawiać z każdą i zastanawiać się, czy otrzymamy zadanie, czy nie. A tak to gracz by od razu wiedział, gdzie iść, żeby sobie jakieś zadanko tam wziąć, tak? Dobra, chyba wiecie co, zmieniamy ten. Albo może wiecie co, to zadanie sobie zrobimy później. Ulotny Smak Fjagody.
Kontynuujmy to zadanie, jak już je rozpocząłem, to nie będziemy teraz zmieniać tego wątka. Skończymy to zadanie, to się zajmiemy tym zadaniem pobocznym. O kurde, jaki most. Pamiętaj, że ten amplifikator sam nam tutaj nas informuje, że coś wykrył, więc nie musimy chodzić cały czas z trybem szukania. Czekajcie, mam cały czas 36 poziom? I co się stało? To jest maksymalny poziom? Ja mam chyba maksymalny poziom postaci. Widzicie? Ale kicha, szkoda. No to wychodzi, że mam maksymalny poziom. Czyli 3 poziomy można było zrobić na dodatek chyba, na to wychodzi. Ale lipa. No to szkoda troszkę, bo się zawiodłem. Więc inaczej się gra, jak już poziomu nie można zdobyć. To już tak gra bardzo nie wciąga, nie? Znaczy, już nie jest to samo. Czekajcie, bo my mamy iść tam. A tu jest tylko taka przeprawa. Wiecie co, ja bym sobie wziął ten karabin tutaj, który miałem. Broń jako broń długa. Czekajcie, bo tu mamy towarzystwo. Timeline discrepancy detected nearby. No to może to chodzi o... The garb on this security guard identifies him as a member of the Rizzo's corporation. His rank would have been that of jawbreaker or higher. This security guard has experienced premature expiration. Evidence strongly suggests a conflict with marauders. Przeszukaj kieszenie. Zdobywasz przedmiot płatki jagodowe. O! Customer, would you like to steam clean this blood-stained uniform? Say yes within 10 seconds to confirm. No fajnie, że automatycznie nam tutaj wykrywa. Security Officer Danvers, nightly report number 27. No sign of trouble, but I'm on the lookout. If it's out there, I'll find it. Wait, I think I see someone. Approaching now. Excuse me, sir or madam. I require your participation in my nightly security report. No proszę, coś tu znalazłem. No czekajcie, czy jak to założę. No właśnie, no kurczę, 105 nagle wziął. Karta magnetyczna do terminalu konserwacji kompleksu łącznikowego. Wish I could do that. No czekajcie, no jednak będę chodził może z tym hełmem. On jest troszeczkę słabszy, no ale widzicie, mamy poziom otwierania. Plus 10. Nie wiem czasem, czy jakiś postęp zrobiłem w związku z tym zadaniem. Nie, dobra, na szczęście nie. Dobra, śmigamy dalej. Warto od czasu do czasu zejść ze ścieżki głównej i sobie pozbierać to joło. I co to kurde jest? A to bo to... Proszę, my lecimy. Pomysł chyba się został zaczerpnięty z Bioshocka Infinity. Timeline discrepancy detected nearby.
This card also expired prematurely, following a violent encounter with marauders. Nie wiem, czy to ma jakiś aha, związek z tym zadaniem, jednym albo drugim. Ciężko stwierdzić. Wpisy techniczne, wróć do katalogu głównego, wiadomości, wyjdź. Timeline discrepancy detected nearby. Zaraz. Hey, Crew C. It's Amelia. Evan must have gotten into the Spectrum in these crates. Listen to this. Come out! Come out to play! Law. He's having a grand old time. I'm gonna take him to A2 under the hotel so he can sleep it off. I'll meet you back at the orchard straight after. See you soon. Evan, come on, you slackwit. Tutaj nie ma żadnych poszlak. No czekajcie, bo przed chwilą dostałem informację, że coś tu jest. O kurde, auto na górze może. A, proszę. Timeline discrepancy detected nearby. This card also expired prematurely, following a violent encounter with marauders. Czyli to samo, ale nic nowego w temacie. A tutaj widzicie, mieliśmy coś do zebrania, ale dobra w sumie. Jakaś popierdółka. Okej. Idziemy do tego sadu. Rzeczywiście to jest jakiś sad, więc być może... No tu lokacja całkiem spora. Tutaj jeszcze jest większy teren do zwiedzania. Whoa, it's Rizzo's! Welcome to the Purpleberry Nut Hut, you wonderful, wonderful customer! Thank you for giving my humble existence value. Ej, co to ona ma w szyi? Can't tell if she's happy or in serious pain. I sure am! Good lamps you got on you to take notice. Co ty na miłość prawa masz na szyi? Oh, that? I call it my little passenger. I don't know why. The name just appeared in my head when this thing showed up on my neck. Nie ruszę się, spróbuję to wyciąć. Don't you dare! Or I'll cut something off you! Gosh, I'm sorry. I don't know where that came from. I just felt this urge to protect my little passenger, even if it means hurting you. To nie jest normalne zachowanie. Od jak dawna się tak czujesz? Couple of days. Ever since it showed up, I've been feeling happier and happier. I really can't imagine life without my little passenger. No więc gdzie znalazłaś tego malutkiego pasażera? I don't know. It just appeared one day. I guess I just picked it up while working in the orchards. Sometimes I wonder how it showed up, and I start to worry. But worrying feels bad, and I hate feeling bad. So I don't worry about it. Now I'd love to get you something. Maybe a couple somethings? Whatever you like, I can sell it to you at a low, low price. Powiesz mi o sadach? I'm so glad you asked. The orchards are my third favorite subject, with my first being Rizzo's refreshing drinks and my second being Rizzo's toothsome confectionaries. Our orchards are the source of 63% of Rizzo's total produce, which correlates to 112% of fresh goods throughout all of Halcyon. Give or take a few percent, of course. If you want to know more about each part of the orchards, might I recommend one of our fantastic tours?
One of our options is even audio guided as a special bonus feature. Oh, I'm so glad you said that. Our tours are my fourth favorite subject. Every part of the orchards is so rich with Rizzo's lore. Buy a tour ticket and anoint yourself with knowledge. We have 3 tour options: Premium, Premium Plus, and the Golden Ticket. Each option is wonderful in its own special way. Premium includes a 10-minute pass to the Sprat Petting Zoo. Premium Plus comes with a novelty Purpleberry and Amber, and the Golden Ticket is audio-guided in addition to being self-guided. Proszę bilet. Okej. Which kind would you like? You're in luck. We have 1 left. Normally they're 100 bits, but seeing how I'm sold out of everything else, I can give it to you for just 90. How does that sound? That's great. Thank you so much. Bierę. Dobra, wiecie co? Sprzedaj naprawa. Co tu tyle broni się pojawiło? Mateo, dobra. Our alcohol stocks are larger than ever. And a good thing too, because I just can't seem to stop myself from getting into them. Our products are just that good. Myślałem, że otrzymam jakieś zadanie. Dobra, kierujmy się dalej. I don't think I've ever seen an orchard before. I mean, other than Miss McDevitt's garden. You mind if we look around a little? Timeline discrepancy detected nearby. No proszę. Wylewny nosiciel? Co to za nazwa? A to tutaj mi coś się wykryło? Chyba tak. Well, sweet hello there, valued visitor. I am sure sorry to break it to you, but our orchards are closed to all officially guided tours at this precise moment in time. Oh, my dear Law. Sir, I don't mean to be rude, but do you know what's going on with your face? Why, thank you! Rizzo's encourages all workers to put on a happy face when engaging with valued customers. Rizzo's does beseech you to please purchase one of our self-guided options if you're wishing to join one of our rejuvenative, relaxing, reformatory tours. Now with a Puzzle Hedges trademark maze hunt and special edition taste testing for an extra 35 bits a ticket. Jestem tu w sprawie zwiedzania, prowadzę śledztwo. What kind of investigation? You wouldn't happen to be from the Health Inspection Office, would you? Kłamstwo 65 zgadza się. Biuro Inspektora do Spraw Zdrowia? Nie wiedziałem, że coś takiego jest obecne w Arkadii. For sure there is. The Health and Safety Bureau is board run and certified. So in Eridanos, all inspectors effectively work for Rizzo's. Well, and other representative member corporations of the board. It turns out, the other board corps get a hearty chuckle out of harassing Rizzo's with regular safety checks. It's really not fair if you think about it. Just because we own less shares on the board than the others doesn't mean we should have to deal with health and safety inspections when the others don't. W takim razie zdecydowanie zostałem tutaj przysłany przez Biuro do Spraw Zdrowia i Bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że lubisz płacić grzywny. Oh, drat. This distresses me, and I do not like feeling cross. But I do have a few bits on me. Mayhaps this amount will put a smile on your face. I warned the orchardist this could happen when we halted our monthly bribe to Slug. They were always a reliable go-between, regarding inspections before now. So, what might you be looking to find out, Mr. Inspector? Dlaczego Rizzo miałoby dawać łapówki podziemiu Kasmoluba? Chcę śledzić drogę Adriany Arkadii przez sady. Well, you are in luck.
She passed right by here the other day. I thought she'd hired a private tour at first, but it was Dr. Blossom who was showing her the way to the RR and DD labs. Can't imagine why she'd need to meet with our head researcher on the Spectrum product line outside of her lab hours. Unless, of course, it had to do with the new product unveiling. That's right. She was. She sure made for some lovely adverts. Maybe it might have involved an issue with the launch batch then? I can't rightly say. All I know is one of our certified tour guides could have given her a much more comprehensive tour of the grounds were that her interest. Widziałeś w okolicy jakieś narzędzia zbrodni, jak butelka z trucizną albo dymiący pistolet laserowy, a może jakieś zakrwawione tępe narzędzie? Can't say that I have. We use bad batches of liquor for our pesticides. Only the exterminator mechanicals are armed around here. And I haven't seen any bloody objects aside from the usual pair of gardening shears. Unless, that is, Miss Helen was also stung to death by pollinization mosquitoes? She wasn't, was she? That would be a mighty wretched way to go. Jaki gość jest kurwa dziwny. Pollinization by killer mosquitoes, indeedy. It's cutting-edge Rizzo's technology. But don't you worry, valued visitor. Our pollinization cycles only run when the orchards are empty, for safety reasons. When a pollinization cycle finishes or is aborted, all mosquitoes are biologically programmed to return to the hive, their holding pen. Of course, the very last thing Rizzo's would want is a beloved tourist bumbling into the hive and triggering an unscheduled cycle. So you'd best steer clear of it for safety. You'll know the hive by its big, glimmering electric fencing. Yes, indeedy. I've got the wondrous honor of having just been promoted to third keeper of the grounds after the last one disappeared on the job. Gosh, I guess about a week ago now? Before my morning clock-in last Sunday, I was but a lowly nanner peeler picker on the line shift. Now I'm responsible for growing every twig and berry on this vast swath of fertile land. Nie wydaje ci się to podejrzane, że ostatni dozorca niespodziewanie zginął? Heaven sweet, no. It's not like he was murdered. He simply disappeared without a trace and hasn't been heard from since. And the groundkeeper before that one? Well, she wasn't missing at all. Her body was found near hive control, covered head to toe in thousands of welts. No mystery, and certainly no murder with what happened there. I mean, you can't exactly hold some mosquitoes on trial. Accidents do happen on the job. Kule, te oskidy to są chyba te stworki, które mają tutaj wbite w szyję. Chwila, czekaj, nie pomijaj tematu tego zaginionego dozorcy. Naprawdę nikt nie wie, co się z nim stało? Can't speak for others, but I most assuredly don't. I reckon you could talk to my supervisor, the overseeing orchardist. He would know more. I used to ask questions, but gee, I just don't feel the urge to anymore. Well now, you certainly are an individual of refined taste. There are folks who defend the premium option and its sprat petting zoo, but once you've been bit by one sprat, you've been bit by them all. Of course, tours of any excess level must be suspended during a scheduled pollinization cycle. Our mosquitoes are quite territorial and have been known to sting both workers and visitors alike. O matko, Of course. ale goś przynudza. Why, you say that as if it's a bad thing. I am quite overcome with happiness, indeed. You won't find a Rizzo's worker in all of Eridanos who isn't 100% thrilled in their day-to-day existence. It's part of our brand manifesto. I am so glad you agree. At Rizzo's, we encourage our employees to view customers in the same way they would a board-approved social acquaintance. Which means it is my pleasure to spend time with you even when I am not being paid to do so. Isn't that nice? I certainly think so. And you know what never fails to bring a smile to my face? The breathtaking tours we offer throughout the orchards. Seasonally available for purchase in the Nut Hut.
I can't stop you from poking around, but do be mindful of our pollinization hive. Mosquitoes tend towards aggressive at the best of times. There's a reason why we keep them behind an electric fence, you know. Ale gaduła, matko, już się zmęczyłem. Coś tu było, o tam jest coś do... Timeline discrepancy detected nearby. Są te oskity latające i one chyba się wbijają w szyję. Tak mi się przynajmniej wydaje. O kurde. Automaszyna dwunożna. A proszę, podlewa te drzewka, super pomysł. Trochę może tu pochodzimy, co? Jakiś zwykły nosiciel. Dobra, wiecie co, wracamy się do zadania. Zryta ziemia, zobaczmy to tym amplifikatorem. No, czekajcie, to było tu, później tutaj szedłem. I tutaj mamy chyba to zjawisko. These footprints match the shoes previously analyzed in the grand ballroom. There is a 110% chance with a 10% margin of error that they were left by Ruth Bellamy, the actress known as Halcyon Helen. Zbadaj głębokość odcisku i odstępy między nimi. Zostawiła je Ruth Bellamy. Odciski na ziemi są głębokie, a odstępy między nimi niewielkie, wskazując na zdecydowane kroki. Wygląda na to, że Adriana była w pośpiechu. Ślady skręcają częściowo w jednym miejscu, jakby Adriana stanęła, aby obejrzeć za siebie. Może bała się, że ktoś ją śledzi. Adriana śpieszyła się i myślała, że jest śledzona. Kurde, pieczone, no. Nie skończyłem tutaj śledztwa, już mi gra. To chyba nowa się pojawiła. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen.
Tam jest coś dalej. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Stand in awe before our huge Rizzo's Hothouse Conservatory trademark. This building hosts almost as many plant breeds as we have delicious products. Almost. Are you wondering about that omnipresent warm and fragrant mist? That's just our all-natural fertilizing spray, made of pureed sissy pig waste products. From nature, back to nature. Our spray is part of the cycle of life. Note, Rizzo's discourages inhalation of its safe and natural liquid fertilizer. In case of accidental inhalation, please record any unusual effects and give that record to the nearest Rizzo's employee as quickly as possible. Remember, you are part of the Rizzo's family. Be kind to your family. No czekajcie, czy ja tu mogę wejść? Mogę. Hey, what are you doing in here? Are you authorized to be in the conservatory? Are you trying to give me a heart attack? Are you my ex-wife? No, she fell off the side of Eridanos under mysterious circumstances 6 years ago, conveniently rendering our marriage contract null. You must be the new groundskeeper? That can't be it either, seeing how the new one hasn't died yet. Just who are you? To trudne pytanie, kim tak naprawdę jestem. Kim jest każdy z nas? Merciful law, that sounds like a lot of philosophism, which is highly outlawed throughout Halcyon. But I won't report you, considering how heavily armed you are. Bleeding hell. Standing up like this makes a body forget how stiff he gets, bent over plants all day. Oh, seems I'm not as young as I feel. I sit inside and I look at plants. Goal is usually to make Rizzo's fruit products hardier and sweeter, but for every success, there are a couple of hundred failures. Example, tried breeding native Tripicale with a foreign strain. Would have called it Hexticale. In the end, it bred so fast, workers were swallowed up before they could harvest it. That one, I think, can be attributed to the mosquitoes. Some lament their irritability, but their productivity is unmatched. What's a few dead workers in the architect's designs? You say angry. I say efficient. Not only can our mosquitoes defend themselves, but Rizzo's investments as well. They come through the orchards only during pollination cycles, as dictated by our hive control operators, which means that visitors usually aren't on the receiving ends of their stingers. Ale jeśli system sterowania ulami nie zawiedzie, oskity mogą cię dopaść. Well, yes, if there's an equipment malfunction, the pollination cycle will have to be manually shut down, which means traveling to hive control while the mosquitoes swarm. Indeed. Tromped in and out of the conservatory with no heed for anyone else. Good thing none of my charges were damaged. Starlet or not, I would have had a harsh word for her. I heard she pushed her way into a tour of the RR&DD labs not soon after. She's just a serial actress. Yet she acts like she's deserved of the same access as a co-CEO. Well, she's not going anywhere ever again. Which is a shame, of course. Taken too soon and all. No dobra, w sumie to żeśmy się tu niewiele dowiedzieli.
Masz punkt zaczepienia ślad stóp, które bez wątpienia należy do Adrianny. Daj się poprowadzić śladom, by odkryć, dokąd się udała podczas swojej przechadzki po sadach. Carter Reynolds z cieplarni mówił, że Adriana wprosiła się na wycieczkę po prywatnych laboratoriach badań i rozwoju Rizzo w sadach. Dozorca Jacob widział Adriannę na terenie sadów w nocy jej śmierci. Spotkała się tam z dr Liorą Blossom. Okej. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. O kurde, tutaj jest śladów. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as... Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Tu już widzicie kradzież. Ale nikt mnie nie widzi, więc możemy to zabrać. Niby jabłko, a co tu jest zaś? A tutaj żadnego śladu nie ma. Może poszła dalej? Tutaj mamy kilka śladów. Trzeba to sprawdzić. Timeline discrepancy. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress. Timeline. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. I to pasożyty wtrątne. All germs and contaminants have been neutralized. Dobra. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Skład maszyn likwidujących. Dobra, to zostawiamy. Tu jakieś ślady były. Timeline discrepancy. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. No to kurczę, na każdym miejscu tu znajdujemy jakieś ślady. Timeline discrepancy detected nearby. Invasive contaminant detected. Congratulations, customer. Your SAM unit is performing at peak capacity. Dobrze, dobrze. Cleaning cycle complete. No tutaj nic nie mogę, kurczę, kupić. O, jest. Analysis. This discarded canister is typical of the R-mounted storage tanks on the Orchard's agricultural mechanicals. However, it is not currently attached to a mechanical. This
This canister contains a high amount of vinegar in addition to water. Warning. Use of vinegar, a known herbicide on purpleberry saplings, is a violation of Rizzo's agricultural standards. These canisters can typically be found in the nursery storage building in the purpleberry orchards, except for this one, which can be found here. Chemical makeup of substance, 50% water, 50% vinegar. Trace amounts of woolly cow feces also detected. To są jakieś ślady kolejne. Poza tym to będziemy musieli chyba kończyć. Nie zrobimy tego zadania jednak, a szkoda. Zrobimy je w następnym odcinku. Timeline discrepancy detected nearby. Congratulations, Inspector. You've discovered more footprints belonging to the deceased actress known as Halcyon Helen. Timeline discrepancy detected nearby. Dalej ślady, poszukaj ślady w miejscu pikniku. Czynek jest wygięty i pęknięty, co łamie przepisy dotyczące ciepa. Jego końcówka została zmatowiona przy użyciu czekolady. Badaj końcówkę kija. Wygląda na to, że ktoś użył tego kija do ciepa, by unicestwić koszyk piknikowy. Może to jakiś rodzaj rytuału głodowego wśród przedstawicieli klasy wyższej. Tak. The only members of a tossball team strong enough to crack a stick in two are the dedicated hackers, like Black Hole Birdie. Whatever Ms. Ruth Bellamy must have relayed to the tossball hacker during their picnic together instigated a furious increase in his usual strength threshold by 52%. Something went wrong here. I really hope it wasn't the food. Czekajcie, tutaj coś mamy. Karta dostępu do laboratoriów. Karta dostępu do laboratoriów i badań rozwoju Rizzo. Jeśli czytasz to ostrzeżenie przez laboratorium BIR, zwróć kartę na miejsce, a spotka Cię tylko drobne obcięcie pensji z prawnych palców. Dobra, tutaj chyba tyle. Niestety tego zadania nie dokończymy. Wejdź do laboratorium BIR Rizzo. W miejscu pikniku udało Ci się odnaleźć kartę dostępu do laboratoriów. Nie wiadomo, kto ją upuścił, Adrianna czy jej tajemniczy oblubieniec, ale wiesz przynajmniej, gdzie szukać następnego tropu w laboratoriach badań i rozwoju Rizzo na terenie sadów jagodowych. Moi drodzy, to byłoby na tyle w tym odcinku. Po prostu już nie mamy czasu, żeby dalej kontynuować ten wątek z tego zadania, więc kończymy w tym miejscu. Serdecznie dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, pozdrawiam, hej!